Dear friends, welcome to his American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. Here we are going to see I.E.L.T.S and Toefl writing and speaking task developing tips, and the essays we have given. The essays are from Lingua Forum Essays, Dream Tech as the publication. We have come here to the video number 27. As you know, in International English as level testing system, you have 4 tasks: reading, writing, listening and speaking. Coming here and writing and speaking, these essays are useful for your task 2 and in speaking also. They will be giving you 1 or 2 minutes to speak. You have to be good in speaking, and it's a general idea to attempt your TOEFL also. So coming here, the type of question is agree or disagree question. You will get a statement, you get a sentence stating whether are you ready to agree or disagree with the topic. You are coming here giving grades. What do you mean by grades, sir? Shall we say it's marks? Grades. In Anna University, did you have grade or mark? Grade. Giving grades or marks or school work gives students a motive to study and learn. Giving grades and marks makes the student to study and learn. Do you agree or do you disagree with this statement or with this viewpoint? You have to use specific examples and reasons to explain your answer. So you have to use specific examples and reasons to explain your answer. What is the topic? Grades or the marks is a motivating factor for the students to study and learn. This is the topic. Now coming here, whether if you are agreeing, start with the introduction. Yes, I agree. If you say I don't agree, start the sentence with I don't agree with the statements. Marks are not the motivating factor for the students to learn or study. So coming here, a sample exercise is given. Whenever education is highly respected, whenever education is highly respected, students are encouraged to do well in school, and the best way to measure performance is grades, right? Whenever you want to make the student to learn, work hard, to aim for a goal, educational goal. In fact, it is always good that they have grades. So many benefits are attached to good grades, that they provide much encouragement for students to learn. So it provides an encouragement for the students to learn. Here are a few of them. So he says, yes, grades do encourage, motivate the students to learn, and he stays with example, illustrates with example. For one thing, grades means prestige. I got 80%, my son got 90%, I am class first. It's all a prestige, isn't it? Grades mean prestige. Good marks result in high prestige. Very good marks is a high prestige. 95%. Cut off how much you got? 198. It's a good prestige to say that you have got very good mark or very good grade. Poor marks result in low prestige. I got 3rd class. It's a low prestige, isn't it? What could be higher praise than to call someone a straight A student? He is a straight A student means what? He is a high grade getter, high grade getting student. Straight A student means always a first class student. A good grade means such respect that the grade may be its own reward. The grade itself a reward. For a straight F student, by contrast, straight F student means what? Failed student, weak student, low mark getting student. A is top. Straight A student means number 1. Straight F student means the grade goes down. By contrast, society probably has no use at all. In society, they don't respect at all. A student of straight F, a student of straight A, compared to the student of straight A and the student of straight F, whom the society respects? Of course, straight A student gets more respect from the society. Now, next paragraph he says, also, high grades carry more tangible benefits. High grades, it brings positive results. What are they? In many ways, he says, good grades in school mean prosperity later.
7th or 8th or 9th or 10th, the marks which you get, it results in benefits. Prosperity means what? The benefits you derive from something else is called prosperity. A straight A student in high school is likely to go on to a college. So, a student who is straight A student who gets very good marks in his 10th or 11th or 12th, he has a lot of chances to get into a very good university, get an advanced degree, and have a successful career with a good income. Nowadays in campus interview, they check your 10th and 12th mark also to find out even degree, 10th and 12th. Even teacher training course, they give weightage. There's a weightage scheme. They see the marks you got in your graduation, undergraduation, your plus 2 and 10th. The grades makes you to get selected in interview, and you may get a good job with a good pay, good income. Such a student can get scholarships. There are a lot of endowments. There are a lot of funds for good mark getting or good grade getting student. They are eligible for getting scholarships. So can get scholarships and other financial aid based on merit, awards and prizes with money attached. District first, school first, state first. Politicians, bureaucrats, businessmen, social organizations, they are ready to give award and reward for the students who get good grades and good marks. So money is attached to that. Also come more easily to high ranking students than to students with lower grades. So giving grade is very important. Now coming here, finally comes to the conclusion. To sum up, the value of high grades depends on how freely they are awarded. So how do the teachers, examiners give good marks to the students? If it is easy to get an A, if everybody gets a centum, say 1,000 students write the exams on our university, okay, 1,000 students write the exams, out of 1,900 people get a centum, then the centum loses its value, isn't it? So if it is easy to get an A, then the value of high grades diminishes. Out of 1,000, one student gets, yes, he is applauded, praised, admired. This is why grade inflation has become a problem. So you just put on the marks, it is not of no use. At many schools, however, grades still carry so much weight that they provide a powerful incentive. Means what? An encouragement to learn. Good grades equal success. You get a good grade, it is considered to be you are successful. As long as the equation is that simple, students will want to study. So the grades, there should not be inflation of giving marks, like, what is the term it is given here? Where is that in grade inflation? There should not be grade inflation. If grade inflation is there, the value diminishes. So what you have to have, there should be a grade, and the student should have an incentive, inclination to attain their goal. So by getting good marks, a lot of awards and rewards and tangible results, prosperity comes in later stage. So my dear friends, the topic here is giving grades. Is it an inclination? Does it develop the determination of the student to study well? So the writer has said that yes, and he enumerates with the examples of the straight A student and straight F student. What is the difference, and what the society respects or don't respect the student who gets good marks. Then he says the tangible results which we get, good income, award and reward, financial compensation, and also he says that there should not be grade inflation, otherwise it will diminish the value of the grades. So having grades is always an incentive and encouragement for the student community. Right, now I request gentlemen to come forward and speak. Yes, come. Get a topic like this, how you are going to speak and how you are going to write. Yes, start.
Hi friends, my name is Darshana. I disagree with the statement because grades and marks are not only the motive for a student to learn. Because in a person who is success or failure, which is not is a marks is not a criteria for decide a person who is success or failure in his life. And also some parents are take the marks and grades are the prestigious issue because they compare the student, they compare their children with their neighbors and the other classmates. Look at the son, look at the child, he get that much mark, why don't you get this low mark? This give more pressure, stress for the students, and they can give the complete output. And also in our school there are three terms, we know, first term, second and third term, and only the teachers should give importance to cover the topic, cover the portions, and not the nobody give importance to how much the students get, how much they understand. They give not importance to that things, only to cover the portions. For that the students are forced to learn all the and by heart all the portions and to just to write on the answer sheet. They don't know much about this and what is the application level of the portions, they don't know much, but they are forced to learn only for the grades and marks. So I strongly disagree with the statement. And also our teachers and parents also give more pressure to the students to get only for the marks and grades to get admission in a higher prestigious college and university, but don't they forget to know about the child's capability, ability, everything, and their taste is also. So I disagree with this topic. Thank you. Good. I request you, gentlemen, to. Yes, start. Hello, good afternoon. My name is Anish. Today I'm going to discuss about the topic of grades or marks. And I agree with this topic. Grades, it's more prestigious, and our students encouraged to do well in schools, and they provide more encouragement to the students and get scholarships. So if they scored more marks, they get scholarships, many advantages. Good. Continue. That's it. Thank you. Okay. Yes, I request you to speak about this topic. I agree this topic. Most of students education is highly respected. Most of students are like the grade only. Grade, so many parents have know that grade mark, grade only. Marks are always know that parents. Grades are high level and low levels not identify the parents. Okay. You have to work very hard. You are going to write your I.E.L.T.S examination. Yes, Miss Vishnu Priya. Good afternoon, friends. My name is Vishnu Priya. I agree this topic. Why? Because grades is very important. In case you can take any student, simply learning and simply learning and simply listening, it's no use. We can't learn more about that knowledge. In case grades na, it's very useful for student how to learn, how to get good marks, how to get more knowledge. These and all very useful. In case you can take two students, one student get A grade and another student get C grade. That student inspiration for this student, it's also very important. And then next you can take any government jobs. In that every government job, an entrance exam is there. In that entrance exam also they put some grade level. In case without grade, lot of peoples they wrote the exam.
which people they give the job. It's also very important. Grade is very important. Grade is get their knowledge and their behavior and their how to present their examinations. These and all very important. The student also very easy and competitively they take their studies very competitively. In case without grades, how to get the more 100% big colleges, big universities, famous universities are there. In that famous university, little bit seats, 10 or 20 seats allotted. In that 10 or 20 seats, first level students they give that seats. Without grades, which student they get that 20 seats? It's impossible. So that's why I agree this topic. Thank you. நண்பர்களே, இப்போ I.E.L.T.S இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம், டோஃபில் சர்வதேச அளவிலே அமெரிக்க அரசாங்கம் நடத்தப்படுகிற சர்வதேச அளவிலே ஆங்கில திறனாய்வு பயிற்சி, I.E.L.T.S ஆங்கில திறனாய்வு பயிற்சி பை இங்கிலாந்து. ஸோ இது ரைட்டிங், எழுதும், ஸ்பீக்கிங், பேசக்கூடிய அந்த திறன்களை வளர்க்கக்கூடியது. லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரை தொகுப்பு மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்ம 27க்கு வந்திருக்கிறோம். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்ற இந்த கட்டுரையிலே இது எழுத்து பயிற்சியிலே 100-250 வார்த்தைகளுக்குள்ளே நீங்கள் எழுத வேண்டும். பேசும் பொழுதும் இது 2 நிமிடங்களுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் பேசும் திறனை பெற்றிருக்க வேண்டும். தலைப்பு கிவிங் கிரேட்ஸ், மதிப்பெண்கள் வழங்குவது. ஆன் ஸ்கூல் ஒர்க்ஸ் give students a motive to study and learn. மாணவர்களுக்கு ஒரு ஊக்கமும் உற்சாகத்தையும் கொடுக்கிறது. தகுதிகள், அதாவது இந்த மார்க் பெற்றால் இவர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், செகண்ட் கிளாஸ், தேர்ட் கிளாஸ், டிஸ்டிங்ஷன், அப்படி அந்த கிரேட், அந்த தகுதிகளை வழங்குவது மார்க் மூலமாக. அது ஒரு மாணவனை உற்சாகப்படுத்தும், ஊக்குவிக்கும் படிப்பதற்கு. டு யூ அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி, இந்த தலைப்பை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதா? வித் தட் வியூ பாயிண்ட் யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ். நீங்கள் ஒன்று மதிப்பெண்கள் அது ஊக்கத்தை அளிக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கு தகுந்த கட்டுரை எழுத வேண்டும். ஊக்கம் அளிக்காது, மார்க் மதிப்பெண்கள் மூலமாக ஒரு மாணவனை எடை போட முடியாது, அது ஊக்கத்தையும் உற்சாகத்தையும் அளிக்காது என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கு தகுந்த கட்டுரையிலே முன்னுரை கொடுத்து கொண்டு அதற்கு உதாரணங்களை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும். ஒரு மாதிரி இந்த கட்டுரையை பாருங்கள். whenever education is highly respected, எப்பொழுதெல்லாம் கல்வி அதிகமாக மதிக்கப்படுகிறதோ, இது கல்வி உலகம். கல்வி கற்றோர்தான் வாழ்க்கையிலே மேன்மை அடைய முடியும், வெளிநாடு செல்ல முடியும், பணம் சம்பாதிக்க முடியும், சமுதாயத்திலே மதிப்பு கிடைக்கும். ஸோ இங்கே கல்வி அதிகமாக மதிக்கப்படுகிறது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் என்கரேஜ் டு டூ வெல் இன் ஸ்கூல். மாணவர்கள் அதிகமாக உற்சாகப்படுத்தப்படுகிறார்கள். பள்ளியிலே படிக்க வேண்டும், பெற்றோர் மூலமாக, ஆசிரியர்கள் மூலமாக, நண்பர்கள் மூலமாக. and the best way to measure performance is grades. அந்த மாணவர்கள் எந்த அளவு படித்திருக்கிறார்கள், எந்த அளவு இருக்கிறார்கள் என்பது அவர்கள் பெறுகிற மதிப்பெண்ணை பொறுத்துத்தான் இருக்கிறது. ஸோ மெனி பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் அட்டாச் டு குட் கிரேட்ஸ். ஆகையால் நல்ல மதிப்பெண் கிடைப்பது மாணவர்களுக்கு பின்னால் பல நன்மைகளை கொடுக்கக்கூடியது. that they provide much encouragement for students to learn. மாணவர்களுக்கு அதிக உற்சாகத்தை கொடுக்கிறது. மதிப்பெண் பெற்றால் இது கிடைக்கும் என்று அறிகிற பொழுதே அந்த மாணவன் நன்கு படிக்கிறான் அல்லது மாணவி நன்கு படிக்கிறாள். here are a few of them. இதுதான் சில உதாரணங்கள். for one thing, முதலாவதாக grades means prestige. நல்ல மதிப்பெண் என்பது ஒரு கௌரவம். 90% வாங்கி இருக்கிறேன், 100% வாங்கி இருக்கிறேன், ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கி இருக்கிறேன், 10th ஃபர்ஸ்ட், ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கி இருக்கிறேன், நான் டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கி இருக்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வாங்கி இருக்கிறேன். இதே ஒரு அந்தஸ்தை கொடுக்கிறது. குட் மார்க்ஸ் ரிசல்ட் இன் ஹை பிரஸ்டீஜ். நல்ல மார்க் மிகப்பெரிய கௌரவத்தை கொடுக்கிறது. poor marks result in low prestige. குறைந்த மதிப்பெண் அது அவமான சின்னமாக கருதப்படுகிறது. what could be higher praise than to call someone a straight A student? straight A students என்றால் என்ன? 90% வாங்கிய மாணவன், அதை straight A student என்று சொல்கிறோம். a good grade means such respect that the grade may be its own reward. நல்ல ஒரு
மதிப்பெண் நல்ல ஒரு எண்ணிலே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிஸ்டிங்ஷன் என்று வாங்கும் பொழுது அதற்கு தகுந்த பரிசுகளும் அதற்கு தகுந்த பிரதிபலன்களும் கிடைக்கும். ஃபார் எ ஸ்ட்ரெயிட் எஃப் என்றால் என்ன? ஃபெயில்டு ஸ்டூடெண்ட், லோ மார்க் ஸ்டூடெண்ட், ரொம்ப குறைந்த மதிப்பெண் வருகிற மாணவர்கள் ஸ்டூடெண்ட். பை கான்ட்ராஸ்ட் அதற்கு எதிர்மறையாக சொசைட்டி ப்ராபப்ளி ஹாஸ் நோ யூஸ் அட் ஆல், சமுதாயம் அவனை மதிக்காது, ஃபெயில் ஆகிவிட்டானா படிப்பிலே, இவன் தேர மாட்டான் என்று ஒதுக்கி விடுகிறார்கள். இது உண்மையா என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் ஆமாம் இல்லை என்று பல விவாதங்களுக்கு போகலாம். பில் கேட்ஸ் பாஸ் ஆகவே இல்லை, ஆனால் உலக பணக்காரராக இருக்கிறார். நிறைய தொழில் அறிந்த தொழில் வித்தகர்கள், சினிமா கலைஞர்கள், கோடி கோடியாக சம்பாதித்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பள்ளி படிப்பு சென்றதில்லை, மார்க்கு பெற்றதில்லை, அதிக மார்க். அவர்கள் எல்லா படித்தவர்களை விட நல்ல மார்க் வாங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அதற்கு தகுந்தபடி நீங்கள் விளக்கங்களை கொடுக்கலாம். அடுத்ததாக ஆல்சோ ஐ கிரேட்ஸ், நல்ல மதிப்பெண் என்பதே கேரி மோர் டேஞ்சிபிள் பெனிஃபிட்ஸ், அதனால் வரக்கூடிய பலன்கள் அதிகளவிலே இருக்கிறது. இன் மெனி வேஸ், பல வகையிலே. குட் கிரேட்ஸ் இன் ஸ்கூல் மீன் ப்ராஸ்பேரிட்டி லேட்டர், பள்ளியிலே கல்லூரியிலே பல்கலைக்கழகத்திலே நல்ல மதிப்பெண் பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்றால் அதனுடைய பலன்கள் பொருட்கள் மூலமாகவும் பணம் மூலமாகவும் அது பின்னாடி வரும். ஏ ஸ்ட்ரெயிட் ஏ ஸ்டூடெண்ட் என்றால் என்ன? வகுப்பிலேயே முதலாவதாக பெற்ற மாணவன் இன் ஹை ஸ்கூல் இஸ் லைக்லி டு கோ டு ஏ காலேஜ். ப்ளஸ் டூவில் நல்ல மார்க் பெற்ற மாணவன் நல்ல சிறந்த கல்லூரியிலே அவனுக்கு இடம் கிடைக்கும். கெட் அன் அட்வான்ஸ் டிகிரி, நல்ல ஒரு உயர்ந்த படிப்பை படிப்பான். அண்ட் ஹேவ் ஏ சக்ஸஸ்ஃபுல் கரியர் வித் அ குட் இன்கம், அவனுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தொழில் அமையும், நல்ல வருமானம் வரும். கிளாஸ்லேயே முதலாவதாக பெற்ற மாணவன் மெடிசன் சேர்கிறான், ஐஏஎஸ் தேர்வில் ஜெயிக்கிறான், அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அல்லது ஐஐடியிலே என்ஜினியரிங் சேர்கிறான், நல்ல ஒரு வேலை கிடைக்கிறது கேம்பஸ் மூலமாக, நல்ல ஒரு வருமானம் ஈட்டுகிறான். such a student can get scholarship. இதை போன்று மாணவர்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் என்றால் என்ன? அந்த படிக்கும் பொழுது இலவசமாக படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை அந்த கல்லூரி வழங்குகிறது, அதான் ஸ்காலர்ஷிப். அண்ட் ஃபினான்ஷியல் எய்ட், பணம் ரீதியான உதவிகள் கிடைக்கிறது வியாபாரிகள் மூலமாக, சமுதாய தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலமாக. அந்த கல்லூரியிலே பழைய மாணவர்களுடைய அந்த பணம், அந்த டெபாசிட் பண்ண பணத்தை வைத்து என்டோமெண்ட் ஃபண்டு மூலமாக அந்த நல்ல மார்க் பெற்ற மாணவர்களுக்கு நல்ல பணமும் கிடைக்கிறது ஆன் மெரிட். அவார்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரைஸஸ், அவார்ட்ஸ் என்றால் என்ன? பட்டங்கள், ப்ரைஸஸ் பணம் பரிசுகள், வித் மணி அட்டாச், பணம் அதிலே கலந்திருக்கிறது. ஆல்சோ கம் மோர் ஈஸிலி டு ஹை ரேங்கிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தென் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வித் லோவர் கிரேட்ஸ். நல்ல மார்க் பெற்ற மாணவர்கள் பள்ளியிலே முதல், கல்லூரியிலே முதல், தமிழ்நாட்டிலே முதல், அகில இந்தியாவிலே இந்த ரேங்க் வாங்கக்கூடியவர்கள், அவர்களுக்கு அரசியல்வாதிகளும் பல பேரும் பணமும் பரிசும் பட்டயங்களும் கொடுப்பார்கள். இறுதியாக கன்க்ளூஷன் டு சம் அப், இதை சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் the value of high grades depends on how freely they are awarded. இந்த ஆண்டு 6000 பேர் சென்டம் வாங்கி இருக்கிறார்கள் மேத்தமேட்டிக்ஸில். 6000 பேர்த்துக்கு பரிசு கொடுக்க முடியுமா? முடியாது. ஏதோ ஒரு 4-5 பேர் பெற்றிருந்தார்கள் என்றால் பாராட்டலாம். 6500 பேர் பெற்றிருக்கிறார்கள். அப்போ இட் இஸ் ஈஸி டு கெட் அன் ஏ, தென் த வேல்யூ ஆஃப் ஹை கிரேட்ஸ் டிமினிஷஸ். அப்போ இது என்ன சொல்லுவாங்க? எல்லாத்துக்குமே ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கொடுத்து விட்டால், எல்லாத்துக்குமே 100 மார்க் என்று அள்ளி போட்டு விட்டால் அந்த அந்த மார்க் 100 மார்க்கினுடைய அந்த தன்மையே குறைகிறது. திஸ் இஸ் வை கிரேட் இன்ஃப்ளேஷன் என்றால் என்ன? மார்க் ஏற்றங்கள், மார்க் ஏற்றங்கள் ஊதி கொடுப்பது, ஆசிரியர்கள் அள்ளி வழங்குவது வேண்டுமென்றே. கிரேட் இன்ஃப்ளேஷன் ஹேஸ் பிகம் ஏ ப்ராப்ளம். இது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறது. கேள்வித்தாள் மிக மிக எளிமையாக இருக்கும் பொழுது அனைவரும் 100 வாங்கிக் கொள்வார்கள். தேர்வு கடினமாக இருக்க வேண்டும். At many schools, பல பள்ளிகளில், however, grades still carry so much weight that they provide a powerful incentive to learn. சில கல்லூரிகளிலே, சில பள்ளிகளிலே மார்க்கை கடுமையாக வைத்திருக்கிறார்கள். இந்த மார்க்கை பெற வேண்டுமென்றால் நீங்கள் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். குட் கிரேட்ஸ் ஈக்குவல் சக்சஸ். நல்ல மதிப்பெண், நல்ல மார்க் பெறுவதே வெற்றியினுடைய ஒரு அடையாளம். as long as the equation is that simple, students will want to study. இந்த மார்க்கை நோக்கி
லட்சியம் இருக்கும் பொழுது, மார்க் பெற வேண்டும் என்ற கோட்பாடு உறுதித்தன்மை இருக்கும் பொழுது மாணவர்கள் நன்கு படிப்பார்கள். ஸோ இதற்கு எதிராகவும் நீங்கள் தலைப்புக்கு செல்லலாம். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை